A strong woman understands that the gifts such as logic, decisiveness, and strength are just as feminine as intuition and emotional connection. She values and uses all of her gifts. One of our dynamic guests of honor of the day, Ms. D. Periyanaiki, has graduated in Computer Science and Engineering from Bannariamman Institute of Technology. She worked as a software engineer, business analyst, and soft skills trainer in TCS for 4 years in various locations like Trivandrum, Bangalore, Chennai, Coimbatore, United States of America, and United Kingdom. She has initiated several reformations for the improvement of the society by training teachers, trainers, parents, and peer educators. She has been the overall coordinator of several teams in boosting employee and student morale by sharing best practices to enhance training delivery. Presently, she adorns the post of the life skills coach and health and wellness teacher for Maharishi Vidya Mandir group of schools. This multifaceted personality has reiterated the well-being of human by exploring the boundless potential of human spirit through the holistic development course Infinitheism. May we now request Ms. D. Periyanaiki to address the gathering. Happy evening to everybody here. That's really nice. Usually what happens is whenever I go for a meeting, I say happy evening, people just sit. And I know you're students, you'll definitely give it back to me. A little more energetic. Happy evening. And that's like Bannariamman students, right? Guys, this is an awesome opportunity for me to come back to our college after 10 years, 12 years. And it's like great aha moment. Taj Mahal moment. Taj Mahal poi munadi ninna abiyanu paakrom illaya adu madri. Really guys, it's so different after so many years when I come back. I've brought my daughter along with me. She's like, "Innamma neenga college mudichu evlo varsha aachu innum kattikitte irukanga." Okay? And that's very special about Bannariamman College. Yes? It keeps expanding. And thank you so much for that wonderful introduction. It was very nice. And to be able to have that multifaceted personality, really, I contribute a lot for my 4 years in this college. This was the foundation which helped me to become that multifaceted personality. So many opportunities. We had so many opportunities to develop ourselves in all areas. So as I entered, every single thing was a memory. Which was the recent movie which is the best movie? Solunga paaklam. Recent ah paatha best movie edu? Huh? Okay, good. Neenga? Okay. 10 வருஷம் கழிச்சு வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து நின்னு கேட்டா எது பெஸ்ட் மூவினா 4 வருஷம் நான் காலேஜ்ல படிச்ச அந்த சீன்ஸ் தான். Definitely you will say. Yes, that's how I felt it right now. When I came back in the past 40 minutes, the 4 years of my college life just scanned back. And it was really the best movie I have ever seen. It was so touching. The chinna maram alla nattu vechom Rotary Club la alla pakkathula oru placard alla vechom, please don't stamp it ne. Those are all such big trees now. And naangala college padikumbodhu oru chinna joke pannuvom. Eppdina காலையில மரம் அங்க இருக்கும், சாயந்தரம் அதே மரம் இங்க இருக்கும். எப்படிப்பா இப்படி எல்லாம் பண்றீங்கன்னு யோசிப்போம். Anything can happen. அது இன்னமும் நிக்கல. இப்பதான் நின்னு invocation prayerல வந்துட்டு we were just standing, and the photo of we standing is coming into our hands. So Bannariamman never ceases to surprise us. Thank you so much for inviting me back here. And actually when I entered, I was torn between two topics. Seeing such young faces, energy here, what do I want to give you people? What next to the future sollama? Illa enna pannalam? But then I'm here for the Women's Day, and I thought I'll pretty much stick to my topic. And we'll go forward. I just want to tell you all a small story. Okay? Jataka Tales theriyuma? Yarala Jataka Tales padichirkeenga? Beautiful, at least one person here. Thank you. So what is Jataka Tales all about? Any idea? Huh? Okay. It's a series of stories about the past lives of Buddha. Buddha வந்து அவரோட past lifeல நடந்தது எல்லாம்
அவரை ரெக்கலெக்ட் பண்ணி ஒன்னொன்னையும் சொன்னது தான், அது ஸ்டோரியாக வந்தது தான் ஜட்டாக்கா டேல்ஸ். அதிலிருந்து ஒரு ஸ்டோரி. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் தேர் வாஸ் அ கிங் அண்ட் ஹீ லவ் டு கோ ஹண்டிங். ஸோ wherever he finds time, and whenever he finds time, he used to go to the forest with all his soldiers and everybody, ministers, and go and do hunting. And his main aim was deer hunting. And in that particular forest which he went hunting regularly, there were two teams, two crowds, I don't know what you call a group of deers. Okay, so two deers, a group of deers. One is the white deers and the other is the black deers. So white and black. இது ரெண்டு குரூப் இருக்கும். இவர் போவார், like whenever he's able to shoot a deer, he used to bring it back. But what happened is, because he went for shooting, the deers all running here and there, stampede, and arrowல பட்டு சாகிற டியர்ஸை விட ஓடி அங்கே இங்கே விழுந்து செத்து போன டியர்ஸ் தான் ஜாஸ்தி. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ், இந்த ஒயிட் டியர் ஓட கிங்கும் பிளாக் டியர்ஸோட கிங்கும் தே கேம் டுகெதர் அண்ட் தே ஹேட் அ டிஸ்கஷன். அந்த டிஸ்கஷனில் they were talking, what can we do to save our deer community. So after the discussion, they came out that we two are the kings, so I think we should go and talk to the human king. So we'll go and talk. ஸோ அவங்க போகிறாங்க, ரெண்டு பேரும் போயிட்டு அந்த கிங்கை கிட்ட பேசுகிறாங்க. நீங்கள் இனிமேல் இந்த மாதிரி வராதீங்க, நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாம் நிறைய மான் செத்து போயிடுது. ஸோ நீங்கள் அதுக்காக நீங்கள் ஹண்டிங் வேண்டான்னு சொன்னாலும் நீங்கள் நிறுத்த முடியாது. ஸோ வாட் பெஸ்ட் யூ கேன் டூ இஸ், நாங்கள் நீங்கள் வர்றப்பெல்லாம் ஒரு டியர் அனுப்பிச்சிடுறோம், அது ஓடும், நீங்கள் ஹண்ட் பண்ணிக்கோங்க. And this man said, okay, that's a pretty good deal, fair deal. So what happened is, whenever the king went to go hunting, it was decided, lot போட்டு எடுத்துடுவாங்க, எந்த டியர் வருதோ அந்த டியர் தான் போகணும். So this is how the deers used to go, take turns. And he used to hunt and kill those deers. One particular thing happened. One fine day. In the white, it was like, once from the black deer community and then from the white deer community. அப்படி தான் மாற்றி மாற்றி வருவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ஒயிட் டியர் கம்யூனிட்டியில் இருக்க ஒரு டியரோட டே, the D-Day. He has to, that deer has to go to be hunted and killed. That deer was a mother deer. It was a pregnant mother deer. Fine. So this deer was very sad. நான் இப்போ போனேன்னா எனக்குள்ளே இருக்க அந்த குழந்தையும் செத்து போயிடுமே. How can I go? I don't want to go. So this deer went and spoke to its king. Please, இந்த ஒரு தடவை என்னை விட்டுடுங்க. Next time, obviously after my child is born, I'll go. To which the white deer king told, இப்படியே ஒருத்தரும் ஒரு தடவை ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டால் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. It is your turn, you have to go. I cannot do anything about all this. Okay? ஸோ அந்த மதர் டியர் யோசிச்சு பார்த்தாங்க, இஃப் இட் இஸ் மை லைஃப் ஐ எம் லீஸ்ட் பாதர்ட், பட் இட் இஸ் மை சைல்ட்ஸ் லைஃப், வாட் டு ஐ டூ அபவுட் இட்? ஐ ஜஸ்ட் கான்ட் கோ கெட் மை செல்ஃப் கில்ட் அண்ட் கில் மை பேபி அஸ் வெல். ஸோ ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்துட்டு அப்புறம் முடிவு பண்ணிச்சான், லெட் மீ கோ அண்ட் டாக் டு தி பிளாக் டியர் கிங். சரின்னு சொல்லிட்டு அது பிளாக் டியர் கிங்க கிட்ட போய் பேச போனாங்க. இப்போ அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி நான் ஐ எம் கேரியிங், ஐ ஹாவ் அ சைல்ட் வித் இன் மீ, ப்ளீஸ் கிவ் மீ இந்த ஒரு தடவை எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுங்க, உங்கள் இதுலேருந்து யாரையாவது நீங்கள் போக சொல்லுங்க, ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் யூ கேன், I'll go. To which the black deer king also said, sorry ma, I can't help you by asking somebody else, but your case is very valid. You know what I'll do? I'll go for you. நான் போகிறேன் உங்களுக்காக, நான் இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டேன்னா அது சரியாக இருக்காது. ஸோ ஐ வில் கோ ஃபார் யூன்னு சொல்லிட்டு the black deer-ஓட king went for being hunted. ஸோ கிங் வராரு, ஹண்ட் பண்ண போகிறாரு. இந்த black deer-ஓட கிங்கை பார்த்ததையும் ஒரு அஸ்டானிஷ் ஆகிடுறாரு. You are the king, man, why are you here? And then this black deer king narrates the whole story. And the king feels very ashamed. So even they have life. They have children. Very sensitive. He becomes very sensitive. He realizes the impact of all that. And then he creates a garden for the deers near his palace so that he can enjoy the deers. But no more hunting. And that is what he declared that day. Can you guess who Buddha is? Okay, the black deer king. Any other guesses? It could even be the king who had a change of the heart. You never know. And that's homework for you. Assignment for you to find out who was the black deer king. Who was Buddha? Black deer king, avangla ivangla. You'll find out and you'll tell me. Fine?
why I am taking this story today is, this is a kind of situation which is happening to all of us. And women empowerment காக women ஓட situation புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இன்னைக்கு தான் இது ஆரம்பிக்கிறதுன்னு கிடையாது. Centuries and centuries ago, somebody thought about a woman deer, and that is why that person became a Buddha. Yes, it is very important part in that story. So அந்த மாதிரி thinking about the importance of, I want to very specifically say here, it is not women but womanhood. I personally would like to have a womanhood day rather than a women's day, because I believe that there is a man in every woman and a woman in every man. So celebrating womanhood would be something very special. And what is womanhood all about? நீங்க சொல்லுங்க. What is womanhood all about? என்னோ விமென்னா ஒரு லேடி தான் வந்து அம்மாவா வந்து நல்லா பார்த்துக்க முடியும், அவங்கனால தான் கேர் எடுத்துக்க முடியும், நர்ச்சர் பண்ண முடியும், யூனோ எல்லாம் யூனோ whatever empathy, sympathy, everything is only for women. No, it is not the physical women, but the womanhood in every person, every living being, non-living being, there is a womanhood. So let us celebrate that womanhood. Now, இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா சொசைட்டியில் so many problems that happen in the society. Okay, and thank you ma'am, the list which you gave was like real thing which is happening. நம்மலாம் இங்கே உட்காந்துட்டு அதுக்கு தெரியறது இல்லை, but that is what is really happening in the society. And how do we change that? நம்மளுக்கு நடக்கிறது தெரியறது, மாற்றணும்னு தெரியறது. How do we change that? There are so many laws, but the sad thing is the laws are being abused. 53% of the cases filed against dowry and eve teasing is false, proved to be false. But there is no one law for men who can go and say, you know, I am abused in my family. ஒரு லேடி வந்து வேலை செய்ய முடியலன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணிடலாம். அவங்கள போட்டு என்னை வந்து வீட்டில் வேலைக்கு போக சொல்லி என்னை டார்ச்சர் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு லேடினால வந்துட்டு ஷீ கேன் ஃபைல் அ கேஸ். பட் அ மேன் கேனாட் ஃபைல் அ கேஸ். அவனுக்கு வேலை போயிடுச்சு, வீட்டில் என்ன டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? கரெக்டு தானே? டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. ஆனால் எங்கள் வீட்டில் என்ன இப்படி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு லா போய் சொன்னால் அதுக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க ப்ளூ கிராஸ் இருக்குது, எருமிக்கு கூட என்னது அதெல்லாம் இருக்குது, ஆனால் எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லையே. தட்ஸ் த ட்ரூத். யூ டோன்ட் ஹாவ் அ லா ஃபார் யூ where you can go and say what abuse is all about for you. Okay, now why I'm saying all this is, when there is an equality of justice for everybody, there could be chances for, you know, thinking for everybody. So that is one opportunity which was told to be by my student. A student came and gave me this point. If they are coach, you know, that is when we can, you know, find equality in the society and they won't go behind that. Okay, நம்ம வந்து மென்னுக்கும் விமெனுக்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்கோன்னு எல்லாம் பேசுகிறோம் இல்லையா? இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் தட் யூ பீங் ஏபிள் டு டூ யூனோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ படிக்கிறது நீயும் படிக்கிற, அவங்க என்ன வேலை செய்கிறாங்களோ நீயும் வேலை செய்கிற. தட் டசன்ட் மீன் ஈக்குவாலிட்டி. Equality comes when there is an equality in attitude, treatment, behavior, everywhere. எப்படி வரும்? சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஒரு மேக்ஸ் புக்கை எடுத்து தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டோட மேக்ஸ் புக்கில் எடுத்து பார்த்தா, யூனோ த ஃபாதர் இன் த ஹவுஸ் கோஸ் டு ஒர்க் அண்ட் ஹி earns a money of 1,000 rupees, and when he comes back he gives it to the mother, and there was 50 rupees spent for food and 50 rupees spent for school and this. So how mummy spent so much money for this, mummy spent so much money for this, what is the remaining left in the house? அப்போ அம்மா தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்களா, அப்பா தான் ஏர்ன் பண்ணுவாங்களா? தட் இஸ் வேர் இட் இஸ் தேர். அப்படி அவ்வளோ சின்ன 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 விஷயங்களில் தி ஜெண்டர் இன்சென்சிட்டிவிட்டி இஸ் பீயிங், யூனோ இட்ஸ் ப்ரிவேலிங். அது சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருக்குது. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் இன் த பிக் பிக் திங்ஸ், பட் ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ். யூனோ சார் ரைட்லி பாயிண்டட் அவுட், கோலம் போடுறது கேர்ள்ஸ் தான் போடணும்னு ஏதாவது இருக்கு? வை? அண்ட் ஐ நோ த பெஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் ஆர் மேல் men. There's no one equivalent to a Da Vinci, Picasso. They're all men. When I went there, all the paintings, na papa, ஐயோ ஏதோ ஒரு ஃபீமேல் பெயிண்டிங் இருக்காப்பான்னு தேடுவேன், இருக்காது. ஆனால் கோலம் போடுறது வந்து மட்டும் பொண்ணு தான் போடணும். Why this indiscrimination? We take it on us. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட everybody together, when we start doing it, that makes a huge difference. Okay? And then for this, I think mother plays a major role. Most of the time, you want it or not, they spend time together.
with the children. அவங்க அங்கே வீட்டில் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். Boys and girls are equal. Treat them equal. Take all the job. வீடு கூட்டு நீ பொண்ணு தான் கூட்டணும், பையன் தான் நீ வெளியில் போய் கடையில் போய் காய் வாங்கிட்டு வா, பொண்ணு வெளியில் போகக்கூடாது. இதை சொல்லும்போது I remember my final year days in college over here. Previously we girls were not allowed to go out on our own. Only our parents should come and sign and go. My father is also sitting here. அவங்க வந்து சைன் போட்டால் தான் எங்களை கூட்டிகிட்டு போக முடியும். It was really getting impossible for us to do our project work. We couldn't do anything being in the final year, and actually we were pretty jealous about the boys. அவங்க மட்டும் போகிறாங்க, நாங்கள் மட்டும் போக முடியல. It happened to all of our friends. Then what we did is we called, எங்களுக்கு மீட்டிங் வேணும், சிவானந்தன் சாரை போயிட்டு நச்சு எங்களுக்கு ஃப்ரீ அவுட் கோயிங், நாங்களாக போகணும், அவுட் கோயிங் வேணும். They weren't able to understand. But then, if you're consistent, persevering, you'll get it done. Finally, chairman had to come. எல்லாம் உட்காந்து பேசணும். முடியாதுமா உங்கள் சேஃப்டி இஷ்யூ, ஆல் தட், everything, it keeps coming. And they are valid points. When you accept that whatever they are saying is valid, they listen to you as well. I just asked one question. சரி, இப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் நாளைக்கு ஒர்க் பண்ண போகிற இடத்துல எப்படி பண்ணணும்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது. ஒரு ரோடு கிராஸ் பண்ணும்போது கூட we'll start expecting people, because right now that is what is happening to us. Please, we want self-outgoing. அப்போ அவர் கேட்டார், வேறு யாரெல்லாமா காலேஜில் விட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி. சரி, I just mentioned a few of the colleges. சரி, நான் போய் பார்க்குறேன், I'll see if it is possible. And yes, that week itself, we got self-outgoing for girls. And in fact, we were the first people who initiated that. But then, again it happens. It's being misused, this, and again it goes reverts. All these things keep happening. But then, as Malini rightly pointed out, fight for it until you get it. It's worth it. Yes. So in the kutti discrimination alarm irukum, because the society hasn't changed, but you stand up for yourself. Idla na sonna illaya, amma plays a major role, starts teaching. Idla oru chinna point I want to highlight. ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு 4 years படிக்கிறோம், ஒரு மெடிக்கல் படிக்கிறதுக்கு 5 years, and then you have to study more. பட் ஒரு பேரண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு, ஐ எம் நாட் ஜஸ்ட் சேயிங் மதர், ஃபார் பீயிங் அ பேரண்ட் there is no education given to us. Just because you give birth to a child, you become a parent, and we don't know how to bring that child up. Yes? So there, learning how to teach a child, learning what to teach a child makes all the difference. அந்த இடத்துல right now the females, the mothers are playing a major role. So kindly go forward and learn a lot of things. How you can empower your children, both boys and girls. ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சொல்லித்தாங்க. Okay, empower children. Boys எதுக்கு empower பண்ணணும் கேட்காதீங்க. I have so many students coming to me for counseling with so many problems. Boys, they'll come sit in front of me, வாயை திறக்க முடியாது, அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், but they won't open their mouth because they think they should not cry, and if they open their mouth they'll cry. அழக்கூடாது, control பண்ணு. You control so much of that emotions within you, it bursts out in some other places, and that is what we see in a lot of cases. A boy child has all the rights to cry. Let him cry, teach him to cry. There's nothing wrong in that. And you can sometimes tell a girl child, I think you can stop crying and start doing some work. Don't keep always crying. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை eliminate the differences. It starts from there. And then mothers இருக்காங்க இல்லையா, இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை, மதர் வந்து such a special person. They merge with you, and it is a very necessary part of growing. குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து they merge. We call it a phenomenon in psychology. They merge. Merge means உன்னோட தேவைகள் அவங்க தேவைகளாக மாறிடும். அப்படி இருக்க முடியறதுனால தான் they are able to tend for you, care for you. நீ அழுகும் போதே அவங்களுக்கு வலிக்கும், அப்போ தான் அவங்களால உனக்கு ஃபீட் பண்ண முடியும், உன்னை க்ரோ பண்ண வைக்க முடியும். All these things happens to a mother. Yes? Beautiful. But the sad thing about that is, after a point of time, they don't know to disassociate. They continue to merge. And as she said, that is where we get very emotional. We don't know how to dissociate. We don't have an identity for ourselves. நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கிறது இல்லை. That is where all the problems start arising. When I start having an identity for myself, then we can avoid a lot of problems. How do I create this identity? It's a whole lot of big subject sometime later. Creating an identity for yourself. What do you want to be? How do you want to be? That plays a major role in uplifting yourself,
Empowering yourself. Only you can help yourself, not somebody else, not any law. You do it for yourself. You give it to you. And the last thing, develop sisterhood. Let the girls be there for girls. That's a very strong feeling. This is a feedback given to me by my students again. When we feel that all my friends, girls are good company for me, a strong bonding, then I feel empowered. I feel I can handle any situation outside. If you can develop that, that would be an awesome thing for you to do for yourself. How you can develop your sisterhood among yourself. That is unparalleled motivation. If you can be there for yourself. Yes? And in this way, chinna vishayangal aarambichu, you need to cultivate as a habit, culture, and then only we can avoid all these things. So think about it, guys. The future, the generation, the world at large is in your hands. You're going to be engineers. At the same time, you're going to be fathers, mothers, social people, whatever. So many different areas you're going to moving into. And you will definitely play a role in changing the society in some way or the other. So think about it. Think what you can contribute. And yes, all are equal. Thank you. Thank you, madam. It's time to appreciate the students who won in the various competitions held at our institute. We now request our chief guest, Dr. C.V. Kannagi Uttararaj, to distribute the prizes to the students who have won in poetry competition. For A. Akila of 3rd year Electrical and Electronics Engineering. The second prize is backed by Ms. R. Karnika of 3rd year Electrical and Electronics Engineering. Thank you, ma'am. May we now request our guest of honor, Ms. V. Malini, to distribute the prizes to the students who have won in essay writing and oratorical competition. The first prize goes to Ms. S. Sujita Shri of 2nd year Electronics and Communication Engineering. The second prize in essay competition goes to K.J. Diana Priyadarshini of 3rd year Electrical and Electronics Engineering. For oratorical competition, Ms. R. Priyanka of 3rd year Information Technology receives the first prize. Ms. R. Karnika of 3rd year Electrical and Electronics Engineering receives the second prize. Thank you, ma'am. We now request our guest of honor, Ms. Periye Naiki, to give away the prizes to the winners of pencil drawing and mehendi competition. The first prize for pencil drawing competition is backed by Ms. P. Brinda of 2nd year Civil Engineering. The second prize is backed by Ms. R. Sindhu of 1st year Textile Technology. For Mehendi competition, the first prize goes to Ms. S. Saranya of Department of Computer Applications. The second prize goes to Ms. M. Vinodini of 2nd year Fashion Technology. Thank you, ma'am.
As a token of our love and gratitude, may we now request Dr. A. Bharati, Coordinator, Women Development Cell, to present Dr. C.V. Kannagi Uttararaj a shawl. May we now request our principal, Dr. D. Saravanan, to present Dr. C.V. Kannagi Uttararaj a memento. Thank you, sir. We now request Ms. Priya, Student Secretary, Women Development Cell, to present Ms. V. Mal.